நேற்று இருந்த ஒரு ஏஐ இன்னைக்கு இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிறது அதை விட அட்வான்ஸ்டாக நாளைக்கு இருக்குது. ஸோ ஹவு டு யூ எக்யூப் யுவர் செல்ஃப், ஹவு டு யூ மேக் யுவர் நாலேஜ் ஆல்வேஸ் லைக் ஹை ஆன் இட் ஸோ தட் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் யுவர் இன்னோவேஷன்ஸ்? இந்த ஏரோநாட்டிக்கல் எடுத்தால் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்றது காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ போய் சேரணும். நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கு நிறைய விமென்க்கு போய் சேரணும். இப்போது ஸ்பேஸ் டெக்கில் ரொம்ப கம்மி விமன் தான் இருக்காங்க. ஏன் கம்மி விமன் இருக்காங்க? இன்னும் என்னென்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் உமன் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக முடியும்? இப்போ ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட், ஓகே, ஒன்ஸ் த சாஃப்ட்வேர் industry is the top level industry. Title sponsors are Naturals, co-sponsor TN Rice, platinum sponsors Zebu ICICI Prudential Mutual Fund, supporting sponsors Dr. Aishwarya Nature Cure Center, Thiria Silks, 3D Selfie, organic partner Akshakalpa Organic, print media partners Aval Vigadan, Dinamalar Thoril, industry economist, smart display partners The Future Wall, gifting partners Raji's Kitchen, Dana Foods, Madurai, Aladipattiya. She codes, she builds, she leads. This is the topic. We have Uma Maheshwari, mission director for Agniban, sorted at Agnikul Cosmos. Next up, we have Sindhuja K, co-founder of OO Studio AI. She has shared her journey in many stages, including TEDx. And we have our moderator, Aishwarya Senthil Nadhan, director, BlinkSmart Homes. So let's enlighten our mind and tech a little. Yes. Over to the panel. A very good evening to everybody here. I know காலையிலேருந்து சீரீஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. ஸோ நம்ம மூட்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிட்டே இருந்தது. சைக்காலஜியாக இருக்கட்டும், மணியாக இருக்கட்டும். பட் நவ் வி ஆர் பேக் டு டெக். ஸோ மீடியாவில் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்த மாதிரி தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் அ வெரி என்ரிச்சிங் பேனல். ரொம்ப ஓப்பன் அண்ட் ஃப்ராங்காக இருந்தது. ஸோ டெக் பொறுத்தவரையிலும் டுடே விமென் ஆர் டூயிங் வண்டர்ஸ் இன் டு இட். பட் ஆனால் அந்த எண்ணிக்கை எப்பயுமே கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் ஐஸ்வர்யா செந்தில்நாதன், founder of a manufacturing tech company. We manufacture home automation products, and I'm very, very happy to have both of you as my panel members. So Sindhuja பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப ரொம்ப குட்டி வயசுலேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் 11 or 12 நம்மலாம் வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்க வயசில் 2D பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அனிமேஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. தென் ஷி இஸ் பீன் க்ரோன். அண்ட் இன்னும் உமா பற்றி சொல்லணுன்னா அக்னிபான். ஸோ அந்த லான்ச் அது வீடியோ எப்போ பார்த்தாலும் இன்னுமே கூஸ்பம்ஸ் வரும். அதில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது அக்னிக்குள்ள அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஸோ சிந்துஜா, நான் ஃபஸ்ட்டு உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப யங் ஏஜில் ஆரம்பிச்சிங்க, கரெக்டாக? ஸோ அதுக்கப்புறம் யூ ஹேட் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆல்சோ. அது உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக இருந்ததா இல்லை ப்ரெஷராக இருந்ததா? Thank you so much for inviting me to this amazing event. Such amazing energy. ஒருத்தவங்க பேசுகிறத கேட்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. அண்ட் எஸ்பெஷலி மதி அவங்க பேசும்போது இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் த வே ஷி கன்வேட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகுலேட்டட் இட் ஃபார் அஸ். And sorry, it was an off topic, but yes, I wouldn't call it a pressure because it was more like சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தால் it becomes easy for you, right? So அது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. But every stage is required a new challenge, and every year passed on there was difference in expectations, and it always felt like I'm unlocking a new level and I'm upgrading and I'm going on. It never felt like a pressure, I would say. Okay. Yeah. உமா, ஸோ யூஆர் ஆல்சோ யங்கில் ஒரு ஸ்பேஸ் டெக் கம்பெனியில் இருக்கீங்க. அதுவும் ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் சாதாரண விஷயமே இல்லை. ஸோ how do you feel about it? ஸோ அக்னிபானோட லான்ச்சாக இருக்கட்டும், your role into it எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள் from your perspective. So for the Agniban, it was Agnikul's first, but it was a test flight of our orbital mission. So there, my responsibility was to test the vehicle. Like rocket, in easy terms, ஒரு ராக்கெட் வந்து கட்டினதுக்கப்புறம் அதை லான்ச் பேடுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி லான்ச் பண்ணி ஃபார் அந்த மிஷன் ஃபுல்லாக கோஆர்டினேட் பண்ணுறது இஸ் த ரோல் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர். ஸோ தட் வாஸ் வாட் மை ரோல் வாஸ். when I
with at least Agnikul, we had this opportunity. So எங்களோட ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து they gave us this opportunity to explore such things. பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏஜ்லேயே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சனால we were able to பண்ண முடியும் அப்படின்றத எங்களுக்கே ஆக்சுவலாக தெரிஞ்சது because we got this opportunity. ஓகே, தட்ஸ் நைஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபவுண்டர்ஸ் ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஓகே உங்களால் அதை பண்ண முடியும் அப்படின்றத பிலீவ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஸோ இப்போது ஸ்பேஸ் டெக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளே புக்ஸ் ரொம்ப கம்மி, கரெக்டாக? ஸோ இதை எப்படி செய்யணும், என்ன பண்ணணுன்ற ப்ளே புக்ஸே ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கும். நீங்கள் ஏன் ஒரு ஸ்பேஸ் டெக்குள்ளே வரணும்னு நினச்சிங்க? ஸோ ஒரு விமன் ஆண்டர்ப்ரனர் ஒரு புதுசாக டெக்குக்குள்ளே வரணும்னா எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. வை ஸ்பேஸ் டெக் ஃபார் யூ? When I actually was I wanted to always do something in mechanical, like hardware oriented ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. லைக் my parents had different plans, like வேறு கரியர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் யோசிச்சாங்க. And when I did BTech aeronautical from Anna University. ஸோ நான் படிக்கும் போது there were very fewer career opportunities and there was always கிடைக்குமா பண்ண முடியுமா ஆக்சுவலாக அதாவது கரியர் பில்ட் பண்ண முடியுமான்ற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்போ இருந்துச்சு. இட்ஸ் சேலஞ்சிங் கரியர் ஆப்ஷன் இட்ஸ் செல்ஃப். I wanted to pursue something on hardware, like ஹார்ட்வேரோட அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணணும், ஏதாவது ஒன்று மெக்கானிக்கலாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. அண்ட் சென்னையில் ஆக்சுவலாக ராக்கெட் பில்ட் பண்ண முடியுன்றதே ஒரு க்யூரியாசிட்டி பில்ட் பண்ணது. லைக் நான் வந்து பிடெக் முடிச்சதுக்கப்புறம் அக்னிகுல்னு ஒரு கம்பெனி ராக்கெட்ஸ் கட்டுறாங்க சென்னையில், ஐஐடி மெட்ராஸ்லேருந்து கட்டுறாங்கன்றது எனக்கு அந்த டேட்டில் வந்து இஸ்ரோ மட்டும்தான் எனக்கு அப்போ தெரியும். ராக்கெட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இஸ்ரோ மட்டும் தான் இருந்தாங்கன்னு தெரியும். இங்கே சென்னையிலேயே பண்ண முடியும், பக்கத்துலேயே ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்கன்றதே ஐ வாஸ் வெரி க்யூரியஸ். ஸோ ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர், போய் பார்த்து எப்படி கட்டுறாங்க, எப்படி ஆக்சுவலாக ராக்கெட் பில்ட் பண்ணுறாங்கங்கிறது அவுட் ஆஃப் க்யூரியாசிட்டி ஐ கேம் இன் டு அக்னிகுல். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ சிந்துஜா, பேக் டு யூ. இப்போ வந்து இன்னைக்கு காலையிலேருந்து நம்ம நிறைய என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா விமன் ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தியர் வாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. நீங்கள் லாங்குவேஜை வந்து லோக்கலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ரைட்டா? ஸோ யூ கிவிங் வாய்ஸஸ் டு லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். வாட்ஸ் யுவர் ஜர்னி இன் டு இட்? ஹவு டிட் தட் தாட் கம் இன் டு யூ? ஸோ த ஐடியா வாஸ் சிம்பிள். நிறைய நம்ம மூவிஸ் பார்த்துருப்போம், ஈவன் படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸே இருக்கட்டும், நம்மளோட லாங்குவேஜில் கேட்கும்போது இட் latches on to us. That emotion is even more conveying to us and we remember it. So that was actually the thought process. And COVID time, I was just learning what was AI, and I was learning how foundational models are working, and I was interested in the way the technology was moving. But end of the day, I think my idea was to not be amazing in technology, rather how do we package it and give it to someone who can actually use it, like feel it. So the first thing that crossed our heads were, if I could learn something or if I could watch something that I can resonate with, that would be the first step towards something. So content localization was the first thing that crossed our heads. Tamil பார்க்குறது ஒன்று, எனக்கு புரிகிற மாதிரி தமிழில் பார்க்குறது எப்படி இருக்குன்றது தான் was the idea behind the company. Okay, nice. So culture and innovation, tech, இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்குறது how easy it is? அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் கொஷின். ஐ ஷுட் சிட் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட். Lot of things are closely knitted with the way of living. For me at least, we in our family or the people I'm surrounded with, we have appreciated our culture a lot, especially when it comes to Tamil. There is a lot of dialects, there is a lot of nuances, the emotions, the expressions that comes with every different languages in India especially. It's so beautiful, like even in Malayalam கோபப்படுறது கூட ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும். ஓகே, அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியுது ஹவு வேல்யூபிள் லாங்குவேஜஸ் ஆர். அண்ட் வி ஆர் சீயிங் இட் அஸ் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டேட் இது பேசுவாங்க, அந்த ஸ்டேட் அது பேசுவாங்கன்றதை தாண்டி there is so much cultural connection to each language that expresses all of this. So knowing that and mixing technology was just enhancing the whole process. ஓகே, நைஸ். ஸோ பேக் டு யூ உமா. இப்போ ஸ்பேஸ் டெக்கில் ரொம்ப கம்மி விமன் தான் இருக்காங்க. ஏன் கம்மி விமன் இருக்காங்க? இன்னும் என்னென்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் விமனுக்கு
உமன் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக முடியும். ஸோ நிறைய பேருக்கு ஸ்பேஸ் டெக்குள்ளே என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றதை பற்றியே தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை. ஸோ இன்க்ளூடிங் மீ, எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் டெக் கம்பெனிக்குள்ளே ஒரு விமன் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இன்னும் பெட்டராக்க முடியுன்றது தெரியல. ஸோ கேன் யூ த்ரோ சம் லைட் ஆன் டு இட்? One correction, actually, earlier it was very less, but Okay. today there's a very different So that's a good scenario, improvement. Like yeah, we have more women coming up. 6 years back when I did BTech, in my batch only I had very less girls in my BTech batch. இப்போ என்னோட காலேஜ்லேயே வந்து பார்த்தா வந்து எனக்கே தெரிஞ்ச நிறைய ஜூனியர்ஸ், நான் when I talk to my juniors also I see a lot of change there. So இப்போ scenario has changed and I also see a lot of founders starting space tech companies who are women. ஒன்று ரெண்டு நான் முடிச்ச 6-7 years பேக் வந்து 2 கம்பெனி தான் இருந்துச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்பேஸ் டெக்னு சொல்லி சம் அசோசியேட்டட் வித் ஸ்பேஸ். only 2-3 companies were there, but today there's a lot of men they are founded by women also. And opportunities for women, so starting from எனக்கு தெரிஞ்சு the biggest role that in the space tech or in rocket industry, the biggest role is leading the mission itself. ஸோ அதே வந்து இன்னைக்கு டேட்டுக்கு விமன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ அந்த லெவலுக்கு there is I think the biggest role in space tech is leading missions like this, and I think women have this opportunity to get there also. அந்த லெவலுக்கு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கே வந்து இப்போ சான்ஸ் இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, மிஷன் லீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னா I think yeah. So everywhere we can be there. Yeah. Today it is like that. Okay, nice. So இப்போ நீங்கள் சிந்துஜா, நீங்கள் வந்து இந்த டெக்னாலஜி ஃபீல்ட்லேயோ என்ன ஒரு கன்சர்னாக இன்னுமே அட்ரஸ் பண்ணாமே இருக்குது அப்படின்றத என்ன நினைக்கிறீங்க? லெட் இட் பி ஃபார் விமன் ஆர் லெட் இட் பி ஃபார் எனிபடி, இந்த ஒரு கன்சர்ன் அட்ரஸ் பண்ணாமே இருக்குது. டெக் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒரு டெக் கம்பெனி ரன் பண்ணுறலையா இருக்கட்டும், இந்த சேலஞ்சை இன்னும் யாருமே அட்ரஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்றது உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்ன சொல்வீங்க? Because at least in my perspective, நிறைய டைம் நம்ம டெக்னாலஜின்ற போது what we are thinking is it has to be, you know, hardcore. I've used this software, I've used that technology, this is a patented, that is this IP. Everything aside, I think core வந்துட்டு one thing that we need to address is my product useful for someone? Will this product can be actually enjoyed by someone? And being user obsessive should be the first point for any business, be it a tech or manufacturing or anything, is if our customers are happy using our product and keeping that as your center goal and working around it. Being genius in tech or anything, it's that won't be a roadblocker. அது வந்துட்டு secondary ஆயிரும். And thinking from how we are going to serve and how truthful we are to our passion, or forget even passion, how truthful are we to the product, that has to reflect with the customer satisfaction, and then I think any product is a good product. Okay, nice, neatly put down. So உமா, நீங்கள் ஸ்பேஸை பற்றி அடிக்கடி ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறீங்கல்ல. இஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்கேரி ஆர் இஸ் ஸ்பேஸ் ஃபன்? It is fun. How is it fun? ஸோ இப்போது நாங்கள் இன்னும் அதை பற்றி பார்க்கல. ஸோ சில பேருக்கு இன்னைக்கு ஸ்பேஸை பார்க்கும்போது ஸ்கேரியாக இருக்குல்ல, பட் கிட்ஸோட வெர்ஷனை பார்க்கும்போது ஸ்பேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நிறைய ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் ஸ்பேஸ் டு யூ? ஹவு டு யூ புட் இட் டு த ஆடியன்ஸ்? So for us, from whatever I have seen, எனக்கு ஸ்பேஸ் வந்து it has to become more accessible for people. What we are trying to do is, இப்போது லைக் ஒரு பிளேஸ்க்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா it is very easy for us. We take our phone, we book an Uber, we try to travel, like ரொம்ப it has become very easy now. But space has so far been ரொம்ப கம்மி access. People போகிறதுக்கு ரொம்ப எப்படி like it has been a challenging journey, So now we are trying to get that whole system, change that whole scenario and make space accessible for people. இப்போ போனோம் அப்படின்னா it should become like taking an app, booking something, we want to travel to space, and it should become that easy. So that's where we are trying to, so according எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் ஈஸியாக accessible ஆகிற scenario வந்து that's where we are getting to.
தட்ஸ் நைஸ். ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணுற ஃபீல்டு வந்து ஹை ஆன் இனோவேஷன்ஸ். ஸோ ஏதோ ஒரு இனோவேஷன்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும், கரெக்டாக? ஸோ ஹவு டு யூ எக்யூப் யுவர் செல்ஃப்? லைக் லெட் இட் பி புக்ஸ் தட் யூ ரீட் ஆர் மென்டர்ஸ் தட் யூ டேக் சப்போர்ட் ஃப்ரம். எப்படி அதை உங்கள் நாலேஜை என்ரிச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க? ஏன்னா இன்னைக்கு டே டு டே லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இருந்த ஒரு AI இன்னைக்கு இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிறது அதை விட அட்வான்ஸ்டாக நாளைக்கு இருக்குது. ஸோ ஹவு டு யூ எக்யூப் யுவர் செல்ஃப்? ஹவு டு யூ மேக் யுவர் நாலேஜ் ஆல்வேஸ் லைக் ஹை ஆன் இட் ஸோ தட் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் யுவர் innovations? Anybody of you can start. So it comes from the requirement. If any innovation that we start with, we go through what is the problem in the industry today. Like ipo nanga, for example, if we are building a vehicle, it has a lot of constraints. It has to be the most optimized, mass optimized vehicle. For rocket na adu romba mass optimized irukno, adu it has a lot of technical constraints to it. So we see what people are, or what is there in the industry today, and to make this the most economical and most mass optimized and most optimized for the customer. Eventually it has to meet some customer requirement, it has to be useful in a way. So we try to write down all of those requirements, see what is currently in the industry and what is the gap. Eventually ella solution economically solve pananum. Whatever innovation we are trying to build has to be useful for making it either economical or making it more optimized for, in terms of mass, in terms of efficiency and all that. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து எடுத்து கேப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓகே நம்ம எப்படி பெட்டராக சேஞ்ச் பண்ணலாம் டு மேக் இட் திஸ் வெர்ஷன். Sindhuja, how do you equip yourself? I would say like staying relevant, and like you're saying, things are changing way fast, and we require a lot of support nowadays, at least even for studying or you know, when people come together like this and they're sharing various topics, you know, I think adha would convert into that curiosity first, because now after listening to especially Madhi, I think I'm a little obsessed about her at this point. The way she spoke, because always I had this interest towards politics, right? But when someone articulates it so well for you to understand and, you know, hear it, it automatically becomes a subject of interest. And when you try to stay relevant instead of being best at it all the time, I think knowing is good. Like knowing and applying, first knowing and then applying immediately is the required knowledge. Because பாதி டைம் நம்ம நிறைய படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், we forget to apply it, and that never converts into an experience or a knowledge. And having a lot of support like this to, you know, apply it, you know, talk to people, see, you know, exchange ideas, exchange knowledge, that itself becomes a habit, and then you will keep staying relevant. You'll know the first principles of many different subjects, and I think that's how you can be extremely you know, good at something, or be good at a lot of things. Women in tech அப்படின்ற இடத்துல இப்போ நம்ம ஒரு பிச் பண்ண போனால் கூட உங்கள் CTO யார் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்மளை நோக்கி வரும், ரைட்? ஸோ நம்ம பிச் பண்ண போனால் நம்மள ஒரு CTO அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ப்ராபிலிட்டி இப்போ கூட லோவாக தான் இருக்குது. ஸோ ஹூஸ் யோர் CTOன்றதுல இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இது ஒன்று மாறினா நல்லாயிருக்கும். I think it's அப்படின்னா எதை சொல்வீங்க? It's a question of hour. I think it's amazing why how you brought it up, because it's true. Many of us, we rely on a lot of things, such as, you know, sprinting 10 times more than what a regular person is required to do to even be noticed. You know, I'm talking about one single gender, which is women, and still it requires a lot of you know, proving, constant proving. And appiyum vandittu it is not enough. Like, you know, even if you prove it, you, unless and until it is like you're there somewhere that, you know, collectively a society accepts, you can never just walk into the room and say, hey, I'm a CTO, or hey, I know what I'm doing, I'm good at this tech. Nobody just believes you because you're saying it. I think that it's a collective mindset in society has to change. And though nowadays things are moving positively well, but ஒரு women இன்னொரு women support பண்றதா is something I'm able to see a lot nowadays. But
immediately, I'm not saying I have wonderful men in my life who've been pushing me to get better or do the things that I'm doing. I'm talking about some places where even some men do not nudge towards you immediately and accept you if you know something. And I think it takes time, and somewhere we are here there. Okay. So Uma, உங்க ஃபீல்ல இது இந்த மாறினா நல்லா இருக்கும். So this one change, I really hoping that at least from now on, if it happens, it will bring a better change in the ecosystem. எதை சொல்றீங்க? I think visibility for opportunities, I think, should reach more. Like, that's what நான் பார்த்து எனக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது வந்து அது ஒன்று தான். லைக் இப்போவும் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றதே வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா இப்போது ஐ எம் ஹேவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஐ காட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ வாண்ட் திஸ் டு ரீச் டு பீப்புள். ஐ வாண்ட் பீப்புள் டு நோ தட் இன் ஏரோநாட்டிக்கல் எடுத்தால் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்றது காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ போய் சேரணும். நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கு நிறைய விமனுக்கு போய் சேரணும். தட் இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனும் கிடைக்கும். பிகாஸ் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹவ் பீன் அரவுண்ட், ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் வித் அ லாட் ஆஃப் விமன் ஹூ ஹவ் பீன் டெக்னிக்கலி வெரி சவுண்ட் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. When I got a chance to work with ISRO for the launch also, I interacted with a lot of women who are leading major missions in ISRO today. So fortunately I had this opportunity. So I have seen technically sound women in being very technically strong in this industry. So அது visibility இருந்தால் இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படின்றது that has to get to people. ஓகே. ஸோ நீங்கள் இஸ்ரோவோட அந்த லான்ச்சில் ஒர்க் பண்ணேன்னு சொன்னீங்கல்ல, லைக் அந்த வீடியோஸ் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்கன்னு தெரியல, பட் நான் பர்சனலி உங்கள் ஃபவுண்டர் ஒரு தடவை காட்டும் போது ஐ ரியலி சா தட். அந்த மூமெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? ஏன்னா நீங்கள் அந்த ராக்கெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க லான்ச்சுக்கு. ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹியூஜ் மூமெண்ட், ரைட்? ஸோ அந்த எமோஷன் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? ஸோ நீங்கள் யூ பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் இயர்ஸ், அது லான்ச் ஆகுது ஸ்கைலன்றப்போ ஹவ் வாஸ் இட்? ஸ்பில் அஸ் சம் லைட் ஆன் இட். Both, actually two feelings I would say. A surreal feeling actually it was, and a sense of relief, because on the mission we had been working for 1.5 years for getting the vehicle ready, on the launch vehicle build panni launch pad ku edutittu poitu, and then we had a few hiccups in between. We had a few holes. We had to postpone the launch date for various other reasons because of the health of the vehicle oda parameter health எல்லாம் பார்த்து தான் launch க்கு clear பண்ணுவோம். So அதனால we had to postpone it a few times. There was a lot of pressure for நிறைய external stakes, so we had a lot of pressure to also complete it. So ஒரு sense of relief was there. One big thing is ஒரு கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் அந்த launch padல vehicle பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம், and in a frame, like we just within fraction of seconds the vehicle was not there and it was up in air. Okay. So it was a feeling of missing. And then I have seen many ISRO launches. So அதில் வந்து ஒரு ட்ராக்கிங் வீடியோ வரும். நம்ம ஸ்க்ரீன் பார்த்தோன்னா when the vehicle is going up, there will be a tracking, they'll track the vehicle's position and it will be plotting on the chart. So it was always a dream for all. It is going to be a dream for any aerospace industry engineer to visualize that. So we got a chance to see our vehicle launch like that, and then we saw the tracking video in our mission control room, and at the back we had our team calling out the altitude. பின்னாடி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க 3 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers வெஹிக்கிள் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி they were calling. So that moment, it was a real very, very happy moment. Wonderful. So Sindhuja, one common misconception in the AI பற்றியோ இல்லைன்னா டெக் பற்றியோ people still have அப்படின்னா what would you like to address today? You can take this opportunity. இந்த ஒரு misconception இருந்துகிட்டே இருக்குது. Technology is constantly evolving, and some of us, or most of us, are doing a catch-up game, and that is the truth. There is hardly, like, only few people who truly are traveling as fast as the technology, and that is something what is missing as of now. We are only doing a lot of catch-ups, and to truly stay ahead, I think we need to think less about technology, and we should care more about why are we even building things in the first place. And I think appo konjam the bubble around the technology will come less, because obviously skills comes first, but இப்போ AI வந்ததுக்கு அப்புறம் the amount of shift, okay, once the software industry is the
the top level industry. Now the way things are quickly changing, especially this end of this year, the kind of news is that we'll be exposed to just related to software engineer industry is going to like shock us. அப்படி பார்க்கும்போது one thing, like being less attached to the technology and actually caring about what's required will help us feel less superior and actually travel with the momentum of what's needed. Yeah. So looking ahead, what kind of impact do you think, or as your company, unga or team, what do you think is the impact that you will be creating in this ecosystem? Like I mentioned, every language that I've come across, and in the level Cherokee soltu or language, it's a Native American language which is dying. We are working actively to bring back that language, and the amount of possibilities AI is giving us in a platter has become exceptional, to be honest. And நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியறதுக்கு ரீசனும் அதே தான். அண்ட் அதை நம்மளால் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ஐ திங்க் லாங்குவேஜ் லோக்கலைசேஷன் விச் ஐ திங்க் வுட் பி த நெக்ஸ்ட் எரா ஆஃப் லேர்னிங். பிகாஸ் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் வில் நாட் பி த மீடியம் ஆஃப் ஸ்டடிங். Hearing, listening, and hearing, listening, visually learning things. So idukku ellame the most common thing would be the language. Okay. So making it open to everybody and everyone to understand would be the future. Wonderful, wonderful. So Uma, what do you think is the impact that you're going to create in the next few years? Making space accessible, yes. I just mentioned about it. So making space accessible, more accessible, is because there's a demand for, today there's a lot of demand for more launch vehicles. And actually I love to travel to space. Yeah. Both from people's side and from there's also data center requirements and all. There's a lot of requirement demand for space now. So making it accessible is what we are targeting. So what are the skills that lot of college students இருக்கலாம், இன்னைக்கு entrepreneurs இருக்கலாம், டெக்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், என்ன ஒரு ஸ்கில் டெவலப் பண்ணால் பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து? இப்போ ஸ்பேஸ் டெக் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு, டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த டிமாண்டை மீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்ணுறது இஸ் அ குட் ஆப்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் யோர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் இட்? அது I think there's a small gap because I did my academics from the gap between academics to what is practically required is there's a small gap usually. Practically நிறைய வந்து இப்போ சே ஒரு டெக் பில்ட் பண்ணுறோன்னா there's some amount of knowledge people get in college and versus what is required in the industry. I think we should bridge that a little. ஓகே, கொஞ்சம் மோர் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி என்ன பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இன்னும் காலேஜஸ்லேயே இன்னும் இட் வில் ஹெல்ப் மோர். ஓகே, தட்ஸ் ஒன். ஆக்சுவல் டெக் ரெக்வயர்டோ அதை பார்த்துட்டு we should focus more on what the industry is working towards, getting towards, and then try to focus there. Wonderful. So TCS எடுத்துக்கிட்டோன்னா 30% ஆஃப் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் விமனாக இருக்காங்க. இன்ஃபோசிஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா 30-40% ஆஃப் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் விமனாக இருக்காங்க. பட் அந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவ்வளோ விமன் இருக்காங்களா? அண்ட் டெக் ரிலேட்டட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் அவ்வளோ இருக்காங்களா? விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்னால் அது ஸ்டில் ஒரு க்ரோயிங் செக்டராக தான் இருக்குது. ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேரோட க்ளோசிங் நோட் ஃபார் த விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் ஹியர் அண்ட் வாட்சிங் இட், கோன் வாட்ச் இட் த்ரூ த யூடியூப்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இன் டெக் ஏன் வரணும் அண்ட் அவங்களுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷன் மைனா என்ன சொல்வீங்க? Like many of them before were talking, one thing if you've noticed, women are actually a highly emotionally intelligent being. I'm not trying to compare with men, but in general I would say women have a high emotional intelligence which can actually make pavement to a lot of understanding. And அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்மளால் வந்துட்டு கரெக்டான இடத்துல சேனல் பண்ணக்கூடிய இது வந்துட்டு நிறைய விமென்க்கு இருக்குது. அண்ட் அதனாலேயே நம்ம வந்துட்டு டு கெட் இன் டு டெக்னாலஜி ஆர் எனி இண்டஸ்ட்ரி, டசன்ட் மேட்டர், இட்ஸ் ஜஸ்ட் டெக்னாலஜி. வி ஆர் வெரி தாட்ஃபுல் பீயிங். ஈவன் இஃப் we design a dress or if we design anything, we think how the other person has to feel. And I think that's something should
it's already available as a great skill for women, and if we are able to apply it in any industry possible, I think we are pretty much there, and I think we are the people who can attain customer satisfaction quickly. Definitely. Buma, உங்களோட winding note. I think women have this like they look for more like actually women men தனியாக பிரிச்செல்லாம் நான் சொல்லலை ஜென்ரலாக. ஆனால் ஒர்க்கில் டீட்டெயில் கொஞ்சம் அதிகமாக பார்க்குறது உண்டு. நமக்கு டெக்கில் ஆர் இந்த வேர் டீப் டெக் இஸ் ஆல் இன்வால்வ், வி ஹாவ் டு பே மோர் அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ஸ். லைக் வி ஹாவ் டு மோர் கொஞ்சம் நான் யோசித்து கொஞ்சம் நிறைய டீட்டெயிலிங் பார்க்குறதுக்கு வந்து நமக்கு ஜென்ரலாகவே கொஞ்சம் அதிகமாக வி பே அட்டென்ஷன் டு திங்ஸ். So I think that will be more helpful if that skill is getting to such deep tech industries. Yes, so women are naturally very attentive to details, right? ஒரு குட்டி குட்டி டீட்டெயிலை கூட மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. So when they get into tech, that's a win-win situation தான். So it was wonderful having you as panel members and discussing about tech. Thank you so much, Magic 20 Tamil, for this wonderful opportunity to have this tech panel. So thank you. Lovely questions. Thank you. Thank you for having me here. Yeah, thank you. Please stay back. I request you to stay back. ஸோ நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க. டெக் அப்படின்றது வந்து they'll easily ignore. That's why we wanted டெக்கை பற்றின ஒரு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பேசணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக முடிவு பண்ணதுனால தான் we made it. I hope it was very helpful for you. Give her a round of applause. Thank you so much for all the three people who have spoke, to the moderator and to the both of you. Thank you so much.